right? Take down. A block of mass m, a block of mass m, a block of mass m slides through a distance d, on a rough horizontal surface, of friction coefficient mu, of friction coefficient mu, by applying a force at an angle alpha, to the horizontal, then the work done by the force, if the applied force is minimum, if the applied force is minimum, so work done, so block of mass m slides on the rough horizontal surface through the distance d. So this side we can take it as distance d. Force F acts at an angle alpha with the horizontal, and there is a coefficient of friction mu. அப்போ frictional force இந்த பக்கம் மூவ் ஆச்சுன்னா frictional force இந்த பக்கம் act ஆகும். Okay, what is the work done by the applied force? So applied force என்ன பண்ணணும்? As usual, you have to resolve it into two components, F cos alpha and F sin alpha will be acting in the vertical direction. What is work done? Work done by the applied force. அப்போ எந்த force? F cos alpha. அப்போ work done by the F cos alpha will be forces F cos alpha into displacement. F cos alpha into displacement is the work done by the applied force. Okay, copy down. Work done by the applied forces F cos alpha into D. But what is F cos alpha? So what are the free body diagram? Mg will act downward, normal force will act upward direction. So summation of the vertical forces enna? Sum of the vertical force enna? F sin alpha plus n. So this represents F sin alpha plus normal force, that is equal to mg. Then what is n? N is equal to mg minus F sin alpha. Frictional force எவ்வளோ? Frictional force, sum of the horizontal forces. Sum of the horizontal force என்ன? Friction force acts this way, F cos alpha. So friction force is equal to mu times n. That is also equivalent to எதுக்கு equal? F cos alpha equal, right? So F cos alpha. So mu into what is n? N is equal to mg minus F sin alpha, that is equal to F cos alpha. Option நமக்கு எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஆப்ஷன் இதோட முடிஞ்சிருக்கலாம், இல்லை இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கலாம், right? Now what is the work done by the force? So work done by the force is equal to F cos alpha க்கு பதிலா என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? mu into mg minus F sin alpha into d into d. So that is the work done by the force.
காப்பிடும். ஸோ இது செகண்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கலாம். இல்லை எஃப் கண்டுபிடிக்கலாம். வாட் இஸ் எஃப் ஃப்ரம் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப்? வாட் இஸ் எஃப்? எஃப் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் எஃப் சைன் ஆல்ஃபா மியூ டைம்ஸ் எஃப் சைன் ஆல்ஃபா. மியூ இஸ் காமன் ஃபார் போத். அப்போ மியூ டைம்ஸ் எஃப் சைன் ஆல்ஃபா. Okay, I'll erase this side. So f cos alpha is equal to mu mg plus mu f sin alpha minus mu. So bring it on one side. F cos alpha plus mu f sin alpha is equal to mu mg. So f can be taken outside. So f is equal to mu mg by cos alpha plus mu times sin alpha. That is my f. Now, so you can substitute that f here. You can substitute that f here. அப்போ work done என்னவா மாறும்? f into f க்கு பதிலா mu mg cos alpha by mu mg. ஆப்ஷன் என்னெல்லாம் இருக்கலாம்? நான் ஆப்ஷன் கொடுக்கல. ஆப்ஷன் இதுவாக இருக்கலாம், ஆப்ஷன் இதுவாக இருக்கலாம், இல்லை ஆப்ஷன் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேல்யூவாகவும் இருக்கலாம். நவ் கேன் வி சப்ஸ்டியூட் திஸ் ஓவர் ஹியர்? அப்போ எஃப் எவ்வளோ? மியூ எம்ஜி காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் மியூ சைன் ஆல்ஃபா இன்டு டி. ரைட்? இதுவும் ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும். You can divide the numerator and denominator by cos alpha. Numerator denominator cos alpha la divide panna appo work done enava maaridum? Mu mg into d. Mu mg into d by cos alpha will become 1. 1 plus mu tan alpha va maaridum. சரியா? நான் எங்க சம்ம டிசைட் பண்ணணும், நான் எங்க ஸ்டாப் பண்ணணும்ன்றது இல்லை. ஆப்ஷன் என்னவா இருக்கு? பட் த ப்ரொசீஜர் வைஸ் போனோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் அவன் எங்கே வேணால் ஸ்டாப் பண்ணலாம். ரைட்? ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம போட்டுட்டு வரணும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வரும்போது அப்போ ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எம்ஜி டி பை 1 ப்ளஸ் மியூ டேன் ஆல்ஃபா. ரைட்? ஸோ 3 ஆன்சர்ஸ் வரலாம். This is period number 2.
It's completed. Next concept is kinetic energy. Divide the numerator and denominator by cos alpha. Yes. The concept of kinetic energy. What is kinetic energy formula? Half of m into v square. So kinetic energy depends on, it is directly proportional. So depends on mass and velocity of the particle. Mass and velocity of the particle. First point. Kinetic energy is a scalar. Kinetic energy is a scalar quantity. It is always positive. Maradu. Okay. It does not depend upon direction. Kinetic energy does not depend on direction. Does not depends upon direction. Positive direction இருந்தாலும் சரி, negative direction இருந்தாலும் சரி, velocity என்னவா மாறிடும்? எப்பயுமே பாசிட்டிவாவே மாறிடும். So kinetic energy does not depends upon the direction. Take it out. Right? The next concept. Kinetic energy does not depend on the direction. Fourth point. Depends upon the frame of reference. Kinetic energy depends on frame of reference. Depends on frame of reference பொறுத்து மாறும். Initial and final position பொறுத்து மாறும் kinetic energy. Suppose ஒரு object இருக்கு. The object is moving in this direction with the initial velocity u and it reaches the final position. So initial position, final position. And here the final velocity is v. Now what is the initial kinetic energy? Initial kinetic energy is half of m into u square. Final kinetic energy is half of m into v square. What is the change in kinetic energy? Change in kinetic energy is final minus initial. So which is nothing but half of m is constant, v squared minus u squared. So object is in motion along this direction. About change in kinetic energy is equal to half of m into v squared minus u squared. So accelerating along this direction. Upper v squared is equal to what? U squared plus 2as. Upper v squared minus u squared is equal to 2a into s. So instead of v squared minus u squared, can we substitute half of m into 2 times a into s? 2 and 2 will get cancelled. So we have m a into s. What is ma? Force. So change in kinetic energy is equal to force into displacement, which is nothing but work. So the change in kinetic energy is equal to work done. So remember that the change in kinetic energy is equal to work done always in terms of the object has velocity. Positive work done. என்ன work done? Positive work done. Negative work done இல்லை. சரியா? This is work energy theorem for kinetic energy. Kinetic வரும், potential வரும், combination வரும். But first we have seen for kinetic energy. So change in kinetic energy is always equivalent to work done.
So work energy theorem, change in kinetic energy is equal to positive work done. So this is work energy theorem. So this work energy theorem is valid for internal force. It is valid for internal force, external force, conservative force. This theorem is valid for conservative, non-conservative, non-conservative, constant force and variable force. Constant force and variable force. For everything, this law is valid. This theorem is valid. Internal force, external force. External force na ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். நாம அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். ஆல்ரெடி அந்த ஆப்ஜெக்ட் மோஷன்ல இருக்குன்னா அது தட் இஸ் டியூ டு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மோஷன்ல இருக்கு, நம்ம பண்ணது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்க்கான டெரிவேஷன். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டும் மூவ் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும், ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும். அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்க்கும் வேலிட், இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்க்கும் வேலிட், கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ்க்கும் வேலிட், கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் ஃபோர்ஸஸ்க்கும் ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் இஸ் வேலிட். அண்ட் இனர்ஷியல் அண்ட் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் அதையும் எழுதிக்கணும். இனர்ஷியல் அண்ட் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட்? ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இல்லையா, அதனால இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் inertial and non-inertial frame of reference. It's valid for inertial and non-inertial frame of reference. Type nature. Take down a sum. A particle of mass m, a particle of mass m, moving with the velocity v is equal to lambda root x. Moving with the velocity v is equal to lambda root x, and it displaced from x is equal to 0 to x is equal to d meters. The particle displaces from x is equal to 0 to x is equal to d meter. X is equal to d distance. Then what is the work done by the particle? What is the work done by the particle? What is the work done by the particle? So velocity is given. என்ன கொடுத்துருக்கு? வெலாசிட்டி இருக்கு. அப்போ வெலாசிட்டி கொடுத்தாவே ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் சேஞ்ச் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி? ஃபைனல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. வாட் இஸ் ஃபைனல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி? half of m into v squared. What is v? Lambda root x the whole square minus half of m into lambda root x the whole square. What is x here? Initial எவ்வளோ? 0. Final எவ்வளோ? d. அப்போ half of m into lambda into root of d the whole square minus half of m into lambda into root of 0 the whole square. அப்போ 0னா இந்த டேர்ம் மொத்தமாக என்ன ஆகிடும்?
0 ஆயிடும். அப்போ ஒர்க் டன் எவ்வளோ? ஸோ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு half of m into lambda squared d. That is the work done. So we can apply the theorem directly. Velocity of the particle in motion அப்படின்னு தெரிஞ்சா அப்போ work done is equal to change in kinetic energy. This is one way. The another way, traditional method என்ன? Traditional method யூஸ் பண்ணலாம். Work is equal to force into displacement. Work is equal to force into displacement. இது நம்ம தியரம் ஷார்ட்டாக போட்டோம். தியரம் யூஸ் பண்ணால் ஷார்ட்டாக வந்துடும். ஒர்க் என்ன? ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபோர்ஸ் என்ன? வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ்? மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன். வாட் இஸ் கிவன்? வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா ரூட் எக்ஸ். எக்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஆக்சலரேஷன் என்ன? வி இன்டு ஆக்சலரேஷன் இஸ் வி இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ். டிவி பை டிடி தான், ஆனால் இங்கே டி கிடையாது, ஏன்னா வேரியபிளாக இருக்குது. எக்ஸ் வேரியபிளாக இருக்கிறனால ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ். அப்போ இதை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும்? ஆக்சலரேஷன். ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு வாட் இஸ் டிவி பை டிஎக்ஸ்? லாம்டா ரூட் எக்ஸோட டிஃபரன்ஷியேஷன் 1/2 ரூட் எக்ஸ். ரூட் எக்ஸோட டிஃபரன்ஷியேஷன் 1/2 ரூட் எக்ஸ். எக்ஸ் பவர் 1/2 1/2 ரூட் எக்ஸ். Now what is acceleration? What is v? V is equal to lambda root x into lambda by 2 root x. So root x will get cancelled. Then what is acceleration? Lambda squared by 2. What is work? Force. Force is nothing but mass into what is acceleration? Lambda squared by 2 into displacement என்ன? d. m lambda squared by 2 into d. இது நம்ம தியரம் யூஸ் பண்ணி போடுறதுனால இது நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்முலா. ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். எது ஈஸி? ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் ஈஸி. ஒன் ஸ்டெப்பில் அது முடிஞ்சிடும். சரியா? ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன். ரெண்டு மெத்தடும். Completed. A ball of mass m, a ball of mass 200 gram, a ball of mass 200 gram is attached to a string. A ball of mass 200 gram is attached to a string of length 50 centimeter. A ball of mass 200 gram is attached to a string of length 50 centimeter. And a force is applied on it, and a force is applied on it. Find the work done by the force.
forces applied on it. Find the work done by the force. If the string makes an angle, if the string makes an angle 60 degree with the vertical, if the string makes an angle 60 degree with the vertical, 60 degree with the vertical, if the initial and final velocity, if the initial and final velocity of the ball is 0, if the initial and final velocity of the ball is 0, okay, initial and final velocity of the ball is 0. So diagram நீங்க தான் வரையணும். A ball is tied to a string of length, a ball is tied to a string of length 50 cm, 200 gram ball is tied to a string of length 50 centimeter. The length of the string is 50 centimeter. When it makes an angle 60 degree with the vertical, அப்போ இது vertical, அப்போ ball இங்கே வரும்போது this angle is 60 degree. When it makes 60 degree with the vertical, what is the work done? What is the work done? And one more condition கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல u 0, இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே v 0. ஏன்னா இது பெண்டுலம் மாதிரி, பெண்டுலம் ஆசிலேட் ஆகிட்டு மேலே போயிட்டு திரும்ப பெண்டுலம் என்ன ஆகும், வெலாசிட்டி 0 ஆனதுக்கப்புறம் கீழே வரும். இந்த இடத்துல u 0 தான் ஆரம்பத்தில், நம்ம தான் என்ன கொடுக்கணும், ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். சரியா? ஸோ த ஃபோர்ஸ் இஸ் கிவன் லைக் திஸ், தட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் அப்ளை. அப்போ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது மேலே போயிட்டு கீழே வருது. நான் தியரம் அப்ளை பண்ணிடலாம், ஏன்னா வெலாசிட்டி பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஸோ வெலாசிட்டி என்ன, இனிஷியல் வெலாசிட்டியோ ஃபைனல் வெலாசிட்டியும் 0ன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போது ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ தட் இஸ் டோட்டல் ஒர்க் டன். ஹியர் ஐ வில் மென்ஷன் total work done. Total work done is equal to change in kinetic energy. So total work done is equal to initial velocity, final velocity 0. அப்போ work done எவ்வளோ, 0. ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது, total work done. இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஆக்ட் ஆகுது, this is my applied force, this is my applied force. அப்புறம் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகுது. அப்புறம் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது. Tension in the string act out. So what is total work done? The total work done, it becomes 0, that is equal to work done due to the applied force plus work done due to the gravity plus work done due to the tension in the string. Work done due to the tension in the string. Appo work done due to the applied force plus gravity plus work done by the tension is equal to 0. What is the work done by the applied force? What is work done? Force into displacement. Work done என்ன, force into displacement. நான் force horizontal directionல கொடுக்குறேன். Displacement எந்த பக்கம் நடந்திருக்கு, vertical. எந்த பக்கம் displacement, force is given on this direction, but the displacement is happened in vertical direction. அப்போ work done என்ன, what is work done? Oh. What is work done formula? Fs cos theta. Theta எவ்வளோ, displacement 90 degree. Work done by the applied force என்ன, is equal to force into displacement into cos theta. ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் தான் பார்க்கணும். ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் இந்த cos theta. சரியா? theta is always angle between force and displacement. force எந்த பக்கம், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பக்கம், வெர்டிக்கல். அப்போ ஆங்கிள் எவ்வளோ, 90 டிகிரி. அப்போ ஒர்க் டன் எவ்வளோ, சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒர்க் டன் பை தி டென்ஷன் இன் த ஸ்ட்ரிங். டென்ஷன் எந்த பக்கம், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பக்கம், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பக்கம், அப்போடா. சரி, இங்கே டென்ஷன், இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எங்க, அப்போட. ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன ஆகுது, ஹரிசாண்டல். இங்கே ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன ஆகுது, இந்த பக்கம். ரெண்டுக்குள்ள ஆங்கிள் எவ்வளோ, 90 டிகிரி. அப்போ ஒர்க் டன் பை தி டென்ஷனும் என்ன, FD இன்டூ காஸ் டீட்டா. டீட்டா இஸ் ரெண்டுக்குமே டீட்டா எவ்வளோ, 90 டிகிரி. அப்போ ஒர்க் டன் பை ரெண்டுமே என்னது, 0. Theta is the angle between force and displacement. அப்போ displacement என்ன நடக்குது. Next, work done by the gravity.
force into displacement. Gravity force எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? இந்த பக்கம் gravity force ஆக்ட் ஆகுது. Displacement எந்த பக்கம் இருக்கு? ரெண்டுக்குள்ள ஆங்கிள் எவ்வளோ? 180 degree. Work done by the gravity is mg into h into cos 180. So cos 180 will become 1, that is equal to minus mg into h. அப்போ h எவ்வளோ? h கான ஃபார்முலா என்ன? பெண்டுலம்ல what is h formula? R into 1 minus cos theta. H is equal to R into 1 minus cos theta. So work done by the gravity is equal to negative minus mg h. So that is equal to minus mg into what is h? R into 1 minus cos theta. R is nothing but length of the string. R is nothing but length of the string. So minus mgr into 1 minus cos theta. What is theta? 60 degree with the vertical. Cos 60 is 1 by 2 minus mg into what is r? 50 centimeter. 50 into 10 power minus 2 into 1 minus 1 by 2. What is m? Minus 200 into 10 power minus 3 into 10 into 50 into 10 power minus 2 into 1 by 2. That will be your work done. சரியா? தீட்டாங்கிறது ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஞாபகம் இருக்கட்டும். சரியா? அப்போ இங்கே ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த பக்கம், டென்ஷன் இந்த பக்கம், டென்ஷன் இந்த பக்கம் வந்தால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எங்கே இருக்குது? இந்த பக்கத்தில் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. கிராவிட்டி கீழே ஆக்ட் ஆகுது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்குது? மேலே ஆக்ட் ஆகுது. டேக் இட் கிளியர்லி. சைடில் எழுதுங்க. தீட்டா இஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். புரியலன்னா ஸ்லோ மோஷன் எழுத வேண்டியதான். அடுத்த பெண்டுலம் எங்கே வரும்? இந்த இடத்துக்கு வரும். அடுத்த பெண்டுலம் எங்கே வரும்? இந்த இடத்துக்கு வரும். இங்கே டென்ஷன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பக்கம்? இந்த பக்கம். இங்கே டென்ஷன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பக்கம்? இந்த பக்கம். எப்பயுமே டென்ஷனும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் 90ஆகவே இருக்கும். அப்ளைடு ஃபோர்ஸு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு கிளியராக புரியும். அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இங்கே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே. கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இங்கே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே. ஆனால் டென்ஷன் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். So it is always 90. இப்போ ஒர்க் டன் எவ்வளோ வருது சிம்பிளிஃபை பண்ணால்? So 2 and 2 will get cancelled. 50, 500, 5 into 10 power 4, 5 into 10 power 5, 1, 2, 3, 4, 4 தான். அப்போ 5 into 10 power minus 1. 5 into 10 power minus 1, that is nothing but 0.5 joules. That is the work done. 0.5 joules. Asha?
ஹெச் டெரிவேஷன் இருக்கா? ஹெச் பெண்டுலம் முன்னாடி கிளாஸ்லேயே போட்டிருக்கோம். கர்வ்டு மோஷன்ல ஹெச் உடைய ஃபார்முலா r into 1 minus cos theta. It's completed. Yes, the next one, a particle of mass m, a particle of mass 2 kg, a particle of mass 2 kg is moving in a straight line. Particle of mass 2 kg is moving in a straight line with the velocity v equal to 3t squared. A particle of mass 2 kg moving in a straight line with the velocity v equal to 3t squared. V equal to 3t squared. Okay, find the work done during the first 2 seconds of the motion. Find the work done during the first 2 seconds of the motion. Find the work done during the first 2 seconds of the motion. So what is given? Velocity given. Velocity given na work எவ்வளோ? Velocity கொடுத்துருக்கு. அப்போ work என்ன? Change in kinetic energy. Direct apply பண்ணுங்க. Work is equal to change in kinetic energy. So velocity given. அதனால velocity given இருக்கனால v is equal to 3 times இருக்கனால work is equal to change in kinetic energy. What is change in kinetic energy? Final minus initial. First 2 seconds அப்படின்னு எடுத்துருக்காங்க. அப்போ initial kinetic energy எவ்வளோ? Initial velocity எவ்வளோ? 0. Final velocity எவ்வளோ? 3 into 2 the whole square. இப்போ என்னவா மாறும்? 4 3s are 12. அப்போ work done is equal to change in kinetic energy. டைரக்டாகவே எழுதிடலாம். work done is equal to kf minus ki. What is kf? Half of m into what is final velocity? 12. 12 the whole square minus 0. Initial velocity is 0. What is m? 2 kg. What is m? 2 kg. 1 by 2 into 2 into 12 squared will become 144. That will get cancelled. So 144 joules is equal to 144 joules. Direct எழுதலாம். ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்லையும் போடலாம். ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் போட்டால் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆக்ஸலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும், ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், ஆக்ஸலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். ஸோ இது சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் போனால் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் என்ன? ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஸலரேஷன் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். பட் வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ்? ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்ஸலரேஷன். ஆக்ஸலரேஷன் தெரியாது, ஆனால் வெலாசிட்டி தெரியும். வெலாசிட்டி என்ன? 3t squared. 3t squared is the velocity. What is acceleration? Acceleration will become 60. அப்போ ஒர்க் எவ்வளோ? அப்போ வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் இன்டெக்ரல் f டாட் ds அப்படின்னு மாறும். அப்போ ds என்ன? தெரியாது, ஆனால் என்ன தெரியும்? வெலாசிட்டி தெரியும். What is velocity? That is equal to ds by dt. That is equal to 3t squared. Then what is ds? ds is equal to 3t squared into dt. Now you apply. Work is equal to integration of 0 to 2 seconds. 0 to 2 seconds. Mass. Force is nothing but m into a. What is m? 2 kg. What is acceleration? 60. What is ds? 3t squared into dt. 3d squared into dt. அப்போ மொத்தமாக என்னவா மாறிடும்? Work is equal to 6, 12, 12 into 3, 36. 36 integration 0 to 2 t cube into dt. Now you apply the limit. T cube will become t power 4 by 4. T power 4 by 4. இது traditional method. But traditional method போக வேண்டாம். சரியா? இருந்தாலும் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஏன்னா சில சமயத்தில் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடும் நமக்கு தேவைப்படும்.
அதனால அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஆனால் இந்த மெத்தட் ரொம்ப லென்த்தி மெத்தட். இங்கே ஆல்ரெடி வெலாசிட்டி இருக்கிறனால ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் அப்ளை பண்ணால் இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜின்னு ஒன் ஸ்டெப்பில் முடியணும். இங்கே இவ்வளோ ஸ்டெப்பு போடுறோம், தேவையே இல்லை. டைம் எவ்வளோ? 0 to 2 seconds. 0 to 2 seconds. அப்போ 0 போட்டால் இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0, 2 போட்டோம்னா 12, ஃபைனல் வெலாசிட்டி 12. டேரெக்டாக இந்த ஸ்டெப்போட முடிச்சிடும், 2 ஸ்டெப்பில் முடியும். ரைட்? இங்கே போட்டோம்னா நம்ம ஒவ்வொன்றையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 36 into t power 4 by 4. The limit is 0 to 2 வரைக்கும் limit. அப்போ this will get cancelled 9. So work is equal to 9 into 2 power 4 is 8, 16. Correct? 18. So 12, 36. 12 into 3, 36. 36 by 4 will be 9. 2 power 4. 2 power 4 will be 16. Correct? So that will be 144 joules. 144 joules. So இந்த மெத்தட் நமக்கு வேண்டாம். இந்த மெத்தட் லென்த்தியாக இருக்கும். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணும்போது இந்த மெத்தடில் லேர்ன் பண்ணிக்குவோம். ஸ்டார்டிங் சம்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் போட்டிருக்கோம். சரியா? ஒன்ஸ் தியரம் லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை டைரெக்டாக போட்டுப்போம். Completed? Yes. Now another model. So இதேவே வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வரும்போது இந்த சம போடுவோம். ரைட்? ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நான் எடுக்கல. Now we will see a bowl, a hemispherical bowl is there. Hemispherical bowl. அதுக்கு மேலே ஒரு small object, mass m. It is given acceleration along this direction. Okay, take down. A block of mass m, a block of mass m is placed on the top of a hemisphere. A block of mass m is placed on the top of a hemisphere. Top of a hemisphere of radius r. Of radius capital R. If the hemisphere is given an acceleration a, if the hemisphere is given an acceleration a on the positive x direction, the hemisphere is given an acceleration a on the positive x direction, then the velocity of the block m relative to the hemisphere as a function of theta, when it slides down.
function of theta when it slides down. Function of theta as it slides down. So இது hemispherical bowl. bowl மேலே ஒரு சின்ன மாஸ் வச்சுருக்கோம். ஒரு பெரிய பாத்திரம் இருக்குது. அந்த பெரிய பாத்திரத்துக்கு மேலே லாஃப்டில் ஏறி கவுத்து சொல்லிடுவாங்க. ஒரு பெரிய பாத்திரத்துக்கு மேலே ஒரு சின்ன பாத்திரம், அதுக்கு மேலே இன்னொரு சின்ன பாத்திரம், இப்படி கவுத்துக்கிட்டே இருக்கும். சரியா? வீட்டில் சும்மா இருந்தால் அந்த வேலை தான் கொடுப்பாங்க. ரைட்? எல்லாத்துக்கும் ரைட். அந்த பாத்திரத்துக்கு மேலே கவுத்து வச்சோம்னா இந்த பாத்திரத்தில் இப்படி இழுக்கும்போது இது என்ன ஆகும்? இந்த பக்கம் ஸ்லைட் ஆக ஆரம்பிச்சு. இந்த பாத்திரத்தை இப்படி இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த பக்கம் தள்ளனா இது என்ன ஆகிடும்? கீழே ஸ்லைட் ஆகும். ஸோ கீழே ஸ்லைடாக இங்கே வரும். ஸோ இந்த இடத்துல ஏன்னா மேக்கிங் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் டீட்டா when the block reaches here. அப்போ இது எவ்வளோ? இது வந்து ஹைட் ஹெச். திஸ் இஸ் ஹைட் ஹெச். இந்த இடத்துல இருந்து ஹைட் ஹெச். ஹெச் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் ரேடியஸ். இப்போ இந்த பிளாக் இங்கேருந்து இங்கே வந்துடுச்சு. அப்போ அங்கேருந்து இங்கே வந்துச்சா திஸ் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் டீட்டா வித் த வெர்டிக்கல். அப்போ இதுவும் என்ன? திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரேடியஸ். தட் இஸ் ஆல்சோ radius. இது horizontal distance. இது vertical distance. இது horizontal distance. The block slides like this with certain velocity v. அந்த velocity கண்டுபிடிக்கணும். velocity தானே கேட்டிருக்காங்க. velocity கொடுத்த உடனே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? Change in kinetic energy. Work done is equal to change in kinetic energy. So work done, total work done. Total work done is equal to change in kinetic energy. இங்கே இருக்கும்போது u என்ன? இங்கே வரும்போது என்ன இருக்கும்? velocity இருக்கும். அதனால half of m into v squared minus 0 is equal to work done by the gravity plus work done by the pseudo force. ஏன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே வருது? கிராவிட்டினால. இதை நகர்த்துட்டா இது என்ன ஆகும்? கீழே தான் உழுவணும். இந்த பாத்திரத்து மேலேயே ஸ்லைட் ஆகி வந்து கீழே விழுவும். அப்போ அது என்ன எதனால கீழே விழுவுது? கிராவிட்டினால. இது ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும். அது பாத்திரம் நகர்த்துறதுனால இது என்ன ஆகும்? சூடோ ஃபோர்ஸ். நம்ம பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கோம், யாராவது இழுத்தா பெஞ்சை தான் இழுக்கிறாங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நாமளும் பின்னாடி சாய்வோம் இல்லையா? அப்போது அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் என்ன? சூடோ ஃபோர்ஸ். அந்த சூடோ ஃபோர்ஸ் எதனால வருது? ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த பாடினால வருது. அப்போ ஒர்க் டன் பை தி கிராவிட்டி ப்ளஸ் ஒர்க் டன் பை தி சூடோ ஃபோர்ஸ். சூடோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு half mv ஸ்கொயர். அப்போ ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி என்ன? கிராவிட்டி எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? கீழே ஆக்ட் ஆகும். அப்போ ஒர்க் டன் பை தி கிராவிட்டி எவ்வளோ? mg h. எது h? இங்கேருந்து இங்கே இது வரைக்கும் வந்திருக்கு. கிராவிட்டி எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? டவுன்வர்ட். ஹைட் எந்த பக்கம் வந்திருக்கு? ஹைட் இது எங்கே வந்திருக்கு? கீழே வந்திருக்கா மேலே போயிருக்கா? கீழே தான் வந்திருக்கு. அப்போ mgh தான். ஒர்க் டன் எவ்வளோ? mgh தான். h என்ன? கர்வ்டு பாடியில் ஹைட் எவ்வளோ ஃபார்முலா? r into 1 minus cos theta. r into 1 minus cos theta plus pseudo force. mass into acceleration. mass எந்த பக்கம்? acceleration எவ்வளோ? இந்த பக்கம். சரியா? mass into force தான் mass into acceleration. ஓகே. அப்போ pseudo force எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது. இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த பக்கம் இழுத்தா இந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த பக்கம் ஆக்சலரேட் ஆகுது? இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ ஃபோர்ஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் எந்த பக்கம்? மைனஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். ஓகே. இது எந்த டைரக்ஷன்? ப்ளஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். மாஸ் எந்த பக்கம் மூவ் ஆயிருக்கு? மைனஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆயிருக்கு. அப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷனா எது? இது. ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்கு? இந்த பக்கம் இருக்கு. அப்போ ரெண்டுக்கு ஆங்கிள் எவ்வளோ? 180 டிகிரி. ரெண்டுக்கு ஆங்கிள் எவ்வளோ? 180 டிகிரி. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு half of m into v squared. அப்போ mg into h எவ்வளோ? r into 1 minus cos theta plus mass into acceleration into x எவ்வளோ? this is r. அப்போ r cos theta vertical direction கொடுக்கும். இது r. இந்த ஆங்கிள் theta எங்கிருந்து எங்க மூவ் ஆயிருக்கு? இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆயிருக்கு. அப்போ r cos theta will give you vertical direction. அப்போ r sin theta will give you horizontal direction. அப்போ அங்க என்ன வரணும்? r sin theta is equal to half of m into v square. இப்போ v கண்டுபிடிக்கலாமா? Write it clearly.
டயக்ராம் வரையணும், ரிசால்விங் பார்க்கணும். காஸ் 180 ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது. இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். நான் அதுக்காக தான் இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்கேன். ரெண்டுக்குள்ள ஆங்கிள் எவ்வளோ? காஸ் 180 மைனஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் தட் வில் பிகம் ப்ளஸ். அப்போ எம் ஏ எல்லாத்துலேயும் எம் கேன்சல் பண்ணிடலாம். எம் கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போது 2GR இன்ட்டு 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் 2AR into sin theta, that will be V squared. Now V is equal to square root of, that is the velocity. Any doubt? எங்க டவுட் இருக்கு? இந்த பிளாக்கை இந்த பக்கம் தள்ளுறோம். பெரிய பாத்திரம் இருக்கு, அது மேலே ஒரு சின்ன பாத்திரம் இருக்கும். கீழே இருக்க பெரிய பாத்திரத்தை இழுத்தா என்ன ஆகும்? மேலே இருக்க சின்ன பாத்திரம் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கீழே விடும். சரியா? அப்போது இங்கே சேஞ்ச் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கனால கிராவிட்டி, அப்போது இங்கே இருக்கிற பாத்திரம் என்ன ஆகும்? இந்த இடத்துக்கு ஸ்லைட் ஆகும். அப்போ ஹைட் எவ்வளோ? ஹெச். அப்போ ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி எவ்வளோ? mgh. சரியா? இது இந்த பக்கம் ஸ்லைட் ஆகுது இல்லையா? மேலே இருக்க பாத்திரம் இந்த பக்கம் ஸ்லைட் ஆகுது. அது ரெண்டு விஷயத்தில் ஸ்லைடு. ஒன்று கிராவிட்டினால கீழே வருது, ரெண்டாவது இந்த பாத்திரம் இழுக்கிறனால இது இந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது. அதை இழுக்கிறனால வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸு? சூடோ ஃபோர்ஸ். எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது? மைனஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது. சரியா? அப்போ ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போது இது வந்து ஆர். இப்படி ரிசால்வ் பண்ணால் ஆர் காஸ் தீட்டா, ஹரிசாண்டலாக ரிசால்வ் பண்ணால் ஆர் சைன் தீட்டா. அப்போ இந்த எக்ஸ் இங்கே இருக்கிறது, இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ் மூவ் ஆகிருக்கு இல்லையா? அப்போ அந்த எக்ஸ் எவ்வளோ? ஆர் சைன் தீட்டா. ஒர்க்குடைய ஃபார்முலா என்ன? ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா. அப்போ எஃப் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எவ்வளோ? 180. ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் கொடுக்குறோம்? இந்த பக்கம் கொடுக்குறோம். ஆஸ் மோஷன் எந்த பக்கம் இருக்குது? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ரெண்டுக்குள்ள ஆங்கிள் எவ்வளோ? 180 டிகிரி. இப்போ காஸ் 180 மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ், அதனால நான் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு எழுதிப்பேன். சரியா? அப்போ 2AR sin theta ஈக்குவல் டு mv ஸ்கொயர். இந்த 2 இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். அப்போ வெலாசிட்டி எவ்வளோ? V is equal to square root of 2 times R வெளியே எடுத்துட்டோம்னா என்ன வரும்? G into 1 minus cos theta plus A sin theta. Yes, A sin theta. That is the velocity. Hemispherical bowl. இதே பவுல் இன்னொரு சம்மில் இப்படி வரும், இப்படி இருக்கும். இந்த இடத்துல நான் ஒரு மார்பிள் போடுறேன், சின்ன கோழி குண்டு. சரியா? ஒரு சின்ன கோழி குண்டு இந்த பாத்திரத்திலோட முனையிலேருந்து நான் போட்டுறேன். அப்போ அந்த என்ன ஆகும்? அந்த கோழி குண்டு இப்படி போயிட்டு திரும்ப என்ன ஆகும்? இப்படி வரும். இப்படி மாற்றி மாற்றி ஆசிலேட் ஆகிட்டு கடைசியாக என்ன ஆகிடும்? 0 ஆகிடும். இப்படி ஒரு சம் இருக்கும். சரியா? அவன் மொத்தமாக ஒர்க்குக்கு என்னன்னு கேட்க மாட்டான், இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது என்ன அப்படின்னு தான் கேட்பான். சரியா? எஸ், அங்கேயும் சேஞ்ச் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வரும், ரெண்டும் சேர்ந்து வரும். ஸோ ரெண்டு மாடல் பார்த்துருக்கோம். பெண்டுலம் மாடல் பார்த்துருக்கோம், ஹெமிஸ்பிரிக்கல் மாடல் பார்த்துருக்கோம். மீதி எல்லாமே வந்து சாதாரண மெத்தட்ஸ். ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்.
இந்த ஃபார்முலா டைரெக்டாகவும் அப்ளை பண்ணலாம். இந்த கண்டிஷன்ஸ் இது மாதிரி கண்டிஷன் ஒன்று இந்த பக்கம் இல்லை இந்த பக்கம் வந்தால் வெலாசிட்டிக்கு டைரெக்டாகவும் அப்ளை பண்ணலாம். 2r இன்டூ 1 மைனஸ் காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஏ சைன் டீட்டான்னு டைரெக்டாகவும் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது. ஸோ இது ஷார்ட்கட் ஃபார்முலாவாக மாறும். கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? The next one, conservative and non-conservative force. Conservative and non-conservative force. Work done by conservative and non-conservative force. So work energy theorem is applicable for conservative and non-conservative force. So அதில் basic principles என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, conservative force என்ன? Gravitational force வந்து conservative force. So work done by conservative and non-conservative. Conservative force. இப்போ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. See, object is lying on the floor. Object of mass m. சரியா? இந்த மாஸை நான் சர்டன் ஹைட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அப்போ இந்த இடத்துல வந்தோடனே மாஸ் இஸ் ஹியர். அப்போ ஒர்க் என்ன? அப்போ இங்கேருந்து இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட், இது செகண்ட் ஸ்டேட், செகண்ட் பொசிஷன். ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், செகண்ட் பொசிஷன். அப்போ நான் மாஸ் மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் இங்கே வந்து என்ன இருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ? What is potential energy? Potential energy increase ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? கீழே இருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா. அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ? mg இன்ட்டு ஹெச். கிராவிட்டி எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? டவுன்வர்டில். சரியா? நம்ம ரைஸ் பண்ணது அப்வர்டில். அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் mgh. அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவா இருக்குது? நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக இருக்குது. கிராவிட்டி எந்த பக்கம்? கீழே. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பக்கம்? மேலே. அப்போ ஒர்க் டன் என்ன? நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஒர்க் டன் இஸ் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. தட் இஸ் ஒன். த செகண்ட் திங், இதே மாஸ் இருக்குது. ஐ எம் ரேசிங் த ஆப்ஜெக்ட் இங்கேருந்து இந்த ஹைட், திஸ் இஸ் ஹைட் ஹெச். இந்த இடத்துல மாஸ் இருக்குது. இங்கேருந்து இங்கே இழுத்துட்டு போகிறேன். இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே திரும்பவும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ? mgh. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ? mgh. ஓகே. தென் now I am following the path, curved path. இந்த இடத்துல மாஸ் இருக்குது. இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அதே ஹைட் ஹெச். அப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன? mgh. ஏதாவது மாறி இருக்கா? ஸோ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸில் ஒர்க் டன் என்ன ஆகாது? மாறவே மாறாது. கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன். இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் தி பாத். இங்கே ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்து, இங்கே இன்க்ளைன்டு பார்த்து, இங்கே கர்வ்டு பார்த்து. அப்போ எந்த பாத்தாக இருந்தாலும் ஒர்க் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சர்வ்ட். ஒர்க் எவ்வளோ? mgh. இங்கே ஒர்க் எவ்வளோ? mgh. இங்கே ஒர்க் எவ்வளோ? mgh. ஸோ கன்சர்வேட்டிவ் ஒர்க் டன் இஸ் ஆல்வேஸ் depends upon the initial and final position. Take it down. Conservative force. The work done by the conservative force depends upon the initial and final position. Does not depend upon the path followed. Path எப்படி வேணால் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இப்படி தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லை. ஸோ கீழேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை மேலே தூக்கிட்டு வரோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். இங்கேருந்து இப்படி போகிறோம், திரும்ப இங்கே போகிறோம். அப்போ எப்படி பார்த்தாலும் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி? ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்கு. நம்ம போகக்கூடிய பாத்தை பேஸ் பண்ணி கிடையவே கிடையாது. ரைட்? ஸோ ஒர்க் டன் பை த கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் தி இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன். இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் தி பாத். இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் தி பாத். ஒரே சென்டென்ஸில் முடிச்சிடலாம். வேணா டயக்ராம் எடுத்துக்கோ. அதே மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். சரியா? இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். திரும்ப இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்தால் திரும்பவும் பாசிட்டிவாக மாறும். அப்போ டோட்டல் ஒர்க் டன் ஜீரோவாக மாறும். அப்போ ரவுண்ட் த ட்ரிப் ஒர்க் டன் இன் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ஜீரோ. தட் இஸ் யுவர் செகண்ட் பாயிண்ட். இன் ரவுண்ட் த ட்ரிப் ஒர்க் டன் பை த கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ஜீரோ. நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஜீரோ ஆகாது. Second point, in round the trip, work done by the conservative force
is 0. Gravitational force வந்து conservative force. இதெல்லாம் conservative force. Gravitational force, conservative force. Spring force, gravitational force, spring force, Coulomb force. இதெல்லாம் conservative. Gravitational force. Gravitational force, spring force. Spring force, Coulomb force. Electrostatic, Coulomb's law. இது எல்லாமே என்னது கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அதே தான். ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் என்ன, ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு, நான் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்து எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணால் இந்த ஸ்ப்ரிங் இவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். சரியா, 1லேருந்து 2க்கு போகும்போது ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கத்தில் இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். அப்போ ஒர்க் டன் என்னவா இருக்கும், நெகட்டிவ் ஒர்க் டன்னாக இருக்கும். சரியா, நான் இந்த ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டா திரும்ப இங்கேருந்து ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த பக்கத்தில் இருக்கும், ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கத்தில் இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். அப்போ டோட்டல் ஒர்க் டன் என்னவா மாறிடும், 0வாக மாறிடும். சரியா, அப்போ ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸு, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸு, கூலும் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். அப்போ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ரவுண்ட் த ட்ரிப்பில் ஒர்க் டன் வந்து 0 ஆகும். Round the force, conservative force is 0. Non-conservative force. Make a heading as non-conservative force. Non-conservative force என்ன, friction force. Non-conservative force. Non-conservative force depends on the path followed. Depends on the path followed. Non-conservative force depends on the path followed. Depends on the path followed. Second point, non-conservative force in round the trip. In round the trip is not equal to 0. In round the trip is not equal to 0. For example, friction force. Friction force is a non-conservative force. Viscous force. Viscous force is a non-conservative force. Air resistance. Air resistance. இதெல்லாம் non-conservative. இது எல்லாமே ஒரு விதத்தில் பார்த்தா ஆப்போசிஷன் ஃபோர்ஸ் தான். விஸ்கஸ்னா ஃப்ளூயிடில் வரக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன். ஃப்ளூயிடில் வரக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷனுக்கு பேர் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். தண்ணியில் நம்ம நடக்கும்போது விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும். சரியா, ஸோ இது எல்லாமே விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ், நம்ம வண்டியில் போனால் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ இது மாதிரி வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எல்லாமே என்னது, நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன், ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த பக்கம் புல் பண்ணுறேன். அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும், நான் இவ்வளோ தூரம் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறேன். அப்போ இவ்வளோ தூரம் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணால் ஒர்க் டன் பை த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ, எஃப் இன்டூ டி இன்டூ காஸ் 180. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பக்கம், இந்த பக்கம். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம், இந்த பக்கம். அப்போ ரெண்டுக்குள்ள ஆங்கிள் எவ்வளோ, 180. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் இன்டூ டி. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் 1 to 2. இந்த பக்கம் இழுக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும், இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும். அதே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் திரும்ப நான் இந்த பக்கம் இழுத்தேன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ இந்த டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ்னா இந்த டைரக்ஷன் என்ன, நெகட்டிவ். ஒர்க் டன் ஃப்ரம் 1 to 2. ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் 1 to 2. அகெயின் ஃப்ரம் 2 to 1 ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்னவா ஆகும், மைனஸ் m2d. அப்போ டோட்டல் ஒர்க் டன் என்னவா மாறும், இன் ரவுண்ட் த ட்ரிப் மைனஸ் 2fdன்னு மாறும், மைனஸ் 2fd மாறும். ஸோ இன் கன்சர்வேட்டிவ், நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஒர்க் டன் இன் ரவுண்ட் த ட்ரிப் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 and it depends upon the path followed. It does not depend upon the initial position and final position. This is non-conservative force.
So 2 point எழுதியாச்சா? Round the trip is not equal to 0. Work done by the depends upon the path followed. Does not depend upon the position. Next, potential energy. Potential energy என்ன? Conservative or non-conservative? Make a heading as potential energy. Potential energy is due to gravitation. Due to gravity. அப்போ gravitational force என்ன? Conservative or non-conservative? Conservative. Gravitational force is conservative force. அதே டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை மேலேருந்து கீழே கொண்டு வரும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலேருந்து இங்கேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கீழே விழுவுது. அப்போ இதுக்கு சர்டன் ஹைட் இருக்குது. தட் இஸ் ஹைட் ஹெச். கிராவிட்டி எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? டவுன்வர்ட். மாஸ் எந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது? டவுன்வர்டில் மூவ் ஆகுது. அப்போ ஒர்க் டன் எவ்வளோ? ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் பொசிஷன் மைனஸ் இனிஷியல் பொசிஷன். ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல். இங்கேருந்து இங்கே வந்தால் இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ, எனர்ஜி எவ்வளோ? 0. அந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் 0. இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன? mgh. புரியுதா? அப்போ ஒர்க் டன் எவ்வளோ? ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் ஃபைனல் பொசிஷன் 0 வாட் இஸ் இனிஷியல் mgh. அப்போ ஒர்க் டன் என்னவா இருக்கு? மைனஸ் mgh. அப்போது ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அப்போ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா இ. எதுக்கு? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. கைனெட்டிக் எனர்ஜி அப்போ மாற்றி எழுதலாம். ஸோ த சேஞ்ச் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு change in kinetic energy is equal to potential energy is equal to negative work done. Change in kinetic energy is equal to positive work done. Make a note. Change in potential energy is negative of the work done. So potential energy is equal to minus work done, and kinetic energy is equal to positive work done. Work energy theorem. இது work energy theorem தான். சரியா? So work done is equal to negative of potential energy and work done is equal to positive of kinetic energy. Now we'll combine both the theorem. So the change in potential energy delta U is equal to minus work done. So the change in potential energy is equal to minus of what is work done? Positive kinetic energy. Work done is equal to positive of kinetic energy. Bring it to one side. Upper delta U plus delta KE. Combinedly we call it as mechanical energy. Is called as mechanical energy. So change in potential energy plus change in kinetic energy is equal to mechanical energy. What is change in potential energy? Final potential minus initial potential. What is change in kinetic energy? Final minus initial. That is equal to the total energy will become 0. அப்போ இது என்னவா மாறும்? UF plus KF is equal to UI plus KI. So this is mechanical energy equation. UF plus KF is equal to UI plus KI. இப்போ potential energy வந்து conservative force. Conservative force na it depends upon the initial and final position. So அந்த follow kinetic energy க்கு என்ன எழுதணுமோ conservative க்கு என்ன எழுதணுமோ அது எல்லா பாயிண்ட்ஸும் potential energy க்கு வரணும். Because potential energy is a conservative force depends upon initial and final position அப்படின்னு வரணும். In round the trip it will become 0. ஓகே, மேலே இருக்கும்போது கீழே கொண்டு வந்தோம்னா இப்போ கீழேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கீழே கொண்டு வந்தோம்னா அப்போ ஒர்க் டன் வந்து 0-ஆக மாறிடும். Okay, so in conservative round the trip it will become 0. So that is combined potential and kinetic energy. We call it as mechanical energy. Right? Now we have to go for the sum.
erase பண்ணிடலாமா? அப்போ இனிஷியல் பொசிஷன், இது என்ன பொசிஷன்? ஃபைனல் பொசிஷன். டோட்டல் எனர்ஜி அட் ஃபைனல் பொசிஷன் சிம்பிளாக மாற்றிக்கலாம். டோட்டல் எனர்ஜி அட் த ஃபைனல் பொசிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் பொசிஷன் எனர்ஜி அட் தி இனிஷியல் பொசிஷன் மாற்றிக்கலாம். ரைட்? Now we'll solve a simple sum. Already kinematicsல சால்வ் பண்ண ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, it is at certain height h. இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கிருந்து கிராவிடேஷனால கீழே ஸ்லைட் ஆகும், கீழே ஸ்லைட் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வரும். ரைட்? அப்போ இது இனிஷியல் பொசிஷன், இது ஃபைனல் பொசிஷன். இந்த இடத்துல இருக்கும்போது ui ப்ளஸ் கேஐ, இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே யூஎஃப் ப்ளஸ் கேஎஃப். இந்த இடத்துல யூ என்ன? யூ இனிஷியல் ஸ்பீட் என்ன? 0. மெதுவாக ஸ்லைட் ஆகி கீழே வரும். சரியா? நீங்கள் போய் ஸ்லைட் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா? சரிக்க விளையாடும் இல்லையா? மேலே ஏறி உட்காந்த உடனே வேகம் வந்துருமா? இருக்காது. யூ. அப்போ யூ என்ன? 0. இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன? mgh. அப்போ mgh ப்ளஸ் half m u squared which will become 0. இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே கீழே வரும்போது நமக்கு என்ன இருக்கும்? வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். அப்போ இன்க்ரீஸ் என்ன? அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவா மாறி இருக்கும்? 0வா மாறி இருக்கும். இங்கேருந்து இங்கே வந்தாச்சு, அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவா மாறிடும்? 0. ஃபைனல் என்னவா இருக்கும்? half out m into v squared. அப்போ half mv squared is equal to இங்கே u என்ன? 0. So mgh is equal to half mv squared. m will get cancelled. So v is equal to square root of 2gh. v is equal to square root of 2gh is the final velocity. சரியா? Copy it. நாற்பத்தி 48 வருதா குமுலேட்டிவ்? சரி, 2 கொஸ்டின் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இருங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். சரியா? ஒர்க் எனர்ஜி தியரத்தை ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். Okay, so I'll give another sum. A ball is thrown vertically upward from the height of the tower h. A ball is thrown vertically upward from the height of the tower h with the initial speed of v naught. With the initial speed of v naught. With the initial speed of v naught. While reaching the ground, a ball is thrown vertically upward from the top of the tower of height h with velocity v naught. When it reaches the ground, what is the velocity? When it reaches the ground, what is the velocity? So ball is thrown from the top of the tower vertically upwards. So in a certain angle or whatever it may be. Vertically upwards throw பண்ணலாம், இல்லைன்னா certain angle with the theta throw பண்ணலாம். நமக்கு அதை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஐ ஹவ் given vertically upwards with velocity v naught. அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட். இப்போ இங்கேருந்து தூக்கி போட்டால் பால் என்ன ஆகும்? மேலே போயிட்டு கிரவுண்டை டச் பண்ணும். அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட், இது செகண்ட் ஸ்டேட். அப்போ இந்த ஸ்டேட்டில் the total energy at the point 1 is equal to total energy at the point 2. What is total energy? Potential energy plus kinetic energy at point 1 is equal to potential energy plus kinetic energy at point 2. What is the potential energy at point 1? mgh plus half of m into, இங்கே velocity இருக்கா? எவ்வளோ velocity இருக்கு?
V naught squared is equal to ground touch பண்ணதுக்கப்புறம் potential என்ன ஆயிடும், kinetic energy என்ன ஆயிடும், half m v squared. So half m v squared is equal to mgh plus half m v naught squared. So half m எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டா v squared is equal to 2gh plus v naught squared. வந்துச்சா? v squared is equal to 2gh plus v naught squared. அப்போ v என்ன? v is equal to square root of v naught squared plus 2gh. v squared is equal to u squared plus 2as. Formula என்ன? v squared is equal to u squared plus 2as. அப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷனை கொண்டு போய் கைனமேட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அங்கேயும் ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் வேலிட் தான். சரியா? இனிஷியல் பொசிஷன் தெரியும், ஃபைனல் பொசிஷன் தெரியும். நான் இங்கே ஷார்ட்கட்டாக அங்கே யூஸ் பண்ண முடியுமா? நான் தாராளமாக பண்ணுறேன். ஏன்னா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். ரைட்? டூ இட். ஹரிசாண்டலாக தூக்கி போட்டாலும் அதே கேஸ் தான். நான் இங்கேருந்து ஹரிசாண்டலாக தூக்கி போடுறேன். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது? பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. அப்போ அதுவும் போய் எங்கே வரும்? கடைசியாக கிரவுண்டுக்கு தான் வரும். சரியா? அப்போ ஹரிசாண்டலாக தூக்கி போட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்னு எடுத்துகிட்டு டோட்டல் எனர்ஜியை ஈக்குவேட் பண்ண முடியும். சரியா? எங்கேருந்து எங்கே போகுது? இங்கேருந்து கீழே வந்து பி அப்படின்ற பாயிண்ட். எக்ஸிபிஷனாக போனீங்கன்னா அந்த வாட்டர் கேம்ஸில் எப்படி இருக்கும்? சரியா? இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் தான். இனிஷியல் பாயிண்ட், ஃபைனல் பாயிண்ட். இனிஷியல் பாயிண்டில் என்னென்னலாம் எனர்ஜி இருக்குது? பொட்டன்ஷியல், கைனெட்டிக் அட் திஸ் பாயிண்ட். இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் இருக்கா, கைனெட்டிக் இருக்கா? பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. கைனெட்டிக் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போதும், அப்போ தான் சறுக்க போகுது. அதனால கைனெட்டிக் யூ என்ன? 0. இந்த இடத்துக்கு வருது. இந்த இடத்துக்கு வந்தால் பொட்டன்ஷியலே இருக்கும், கைனெட்டிக்கே இருக்கும். அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ த டோட்டல் எனர்ஜி அட் பாயிண்ட் 1, total energy, that is mechanical energy at 1 is equal to mechanical energy at 2. What is mechanical energy? Potential plus kinetic energy at 1 is equal to potential plus kinetic energy at 2. அப்போ இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ? mgh at a. So this is at a and this is at b. So at a potential energy எவ்வளோ? mgh plus half of m into u squared at a is equal to mg into h1 வச்சுக்கலாம், இது h2 வச்சுக்கலாம். h2 plus half of m into v2 square, v squared வச்சுக்கலாம். அப்போ mgh எவ்வளோ? mg into what is h given? 5gr. mg into 5gr plus
kinetic என்ன 0. that is equal to இங்க இருந்து இங்க வருது, இதோட ரேடியஸ் r தான் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ இங்க இருந்து எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ரைஸ் ஆயிருக்கு, இதுதான் ஹைட் h. புரியுதா? சம் சிம்பிள் உள்ள பார்க்கணும். அப்போ mgh அப்போ என்ன வரும், mg இன்டூ கேபிட்டல் ஹெச். இந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும், அதனால half of m இன்டூ v ஸ்கொயர். பட் வாட் இஸ் கேபிட்டல் ஹெச்? இங்கிருந்து இது வரைக்கும் என்ன, அங்கிருந்து அது வரைக்கும் என்ன, ரேடியஸ் half. புரியுதா? இங்கிருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ, ஹெச். ஹெச்சுக்கான ஃபார்முலா எவ்வளோ, h is equal to r into 1 minus cos theta. அப்போ capital, what is capital H? Capital H is equal to capital R plus r into 1 minus cos theta. What is theta? 60 degree. What is cos 60? 1 by 2. 1 minus 1 by 2 will be 1 by 2. R by 2. R plus R by 2? 3R by 2. அப்போ H is equal to 3R by 2. Cos theta எவ்வளோ, 60 degree. இதோட இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா அப்போ வெலாசிட்டி என்னவா மாறி இருக்கும், ஹெச் எவ்வளோ, ஆர் மட்டும்தான். இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு, இந்த இடத்துக்கு வந்தா ஹெச் எவ்வளோ, 2 டைம்ஸ் இந்த ரேடியஸ். சரியா? போயிட்டு இங்க வந்திருந்ததுன்னா அப்போ திரும்பவும் நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்க எவ்வளோ ஹைட்டோ அதே தான் இங்கே இருக்கும். புரிஞ்சுதா? அப்போ வெலாசிட்டி எவ்வளோ, h is equal to 3r by 2. if we substitute it, then what is the formula for that one? அப்போ ஈஸியாக சம போட்டுக்கலாம். அப்போ 5gr, so 5gr mg into 5gr, that is equal to mg into h. mg into h is 3r by 2. h is 3r by 2. mg into 3r by 2 plus half of m into v squared. So there the velocity is 5 times r. g வராது, இங்க velocity வந்து 5 times r. 5 times r, அப்போ இங்க g வராது. So here it is mg into 5r. அப்போ எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், mg into 5r minus 3r by 2, that is equal to half mv squared. So 10r minus 3r will be mg 7r by 2 is equal to half mv squared. So that you can find m and m will get cancelled, 2 and 2 will get cancelled. V is equal to root of 7gr is the velocity. புரிஞ்சுதா? ஸோ இனிஷியல் பாயிண்ட், ஃபைனல் பாயிண்ட். இனிஷியல் பாயிண்ட்ல என்ன எனர்ஜி இருக்கும், ஃபைனல் பாயிண்ட்ல என்ன எனர்ஜி இருக்கும் கேட்கலாம், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் ஆல். இங்கேயும் ஃபார்முலா கிடையாது. கான்செப்ட் என்ன, ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் டோட்டல் எனர்ஜி சேஞ்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தோம், கைனெட்டிக் பார்த்தோம். கைனெட்டிக்னா வெலாசிட்டியை மட்டும் கொடுத்துருந்தானா அப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜி தியரம் யூஸ் பண்ணுவோம். பொட்டன்ஷியல் மட்டும் கேட்டிருந்தா தான் நெகட்டிவ் ஆஃப் ஒர்க் டனை யூஸ் பண்ணுவோம். ரெண்டும் கம்பைண்டாக கேட்டிருக்கான், இனிஷியல் பாயிண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் கேட்கும்போது. அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி என்னது, கன்சர்வேஷன். இட் ஹாஸ் காட் போத் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் கைனெட்டிக். பொட்டன்ஷியலும் கன்சர்வேட்டிவ், கைனெட்டிக்கும் கன்சர்வேட்டிவ். அதனால மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி என்னது, இட்ஸ் எ கன்சர்வேட்டிவ், ரைட்? டேக் டவுன். ஸோ இன்னொரு 5 மாடல்ஸ் இருக்கும். 2 மாடல் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன், ஹெமிஸ்பெரிக்கல் மாடல், பெண்டுலம் மாடல், அப்புறம் இது மாதிரி 3 மாடல் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னொரு 3 அல்லது 4 மாடல் இருக்கும். தியரம் அவ்வளோதான். சரியா? இதே கான்செப்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வேரியஸ் சம்ஸ் நம்ம போட்டு பார்க்கணும். ஸோ மீதி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம், ரைட்?